Thì bọn em không thấy gì cả thầy ạ, không Thế thấy à? nó hoạt động gì ạ. Vâng, Tức là không nhìn thấy di chuyển gì à? vâng ạ, Vâng nó ạ. vẫn như ban đầu ạ. Cái này giờ là chỗ đó. Thầy share cả màn hình mà nhỉ, ăn time mà. Thầy share cả màn hình thì nó có cái dở là các bạn sẽ bị hiện mất một đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy tôi viết lên chưa? Rồi ạ. Bây giờ thầy viết thử này nhé. Cái kia đấy, thì cái bạn nhìn thấy thầy viết không ạ? Có ạ. Ok. Nó bị delay ấy ạ, nó chậm ạ. Thôi bây giờ phải chịu thôi chứ chẳng cách nào cả. Bây giờ internet thì chung nó thế này rồi, ta cũng không làm sao được. Đáng nhẽ ra là thầy vào trường ấy thì tốt hơn, nhưng mà vào trường đi cái đường toàn sợ người ta phạt thôi. Đi bên trường bây giờ mà đi mà giấy đi đường rồi nó cứ lộn xộn cái giấy mới giấy cũ này người ta phạt chết. Mà phạt thì lại coi là hôm sau thì cô thông báo là một giảng viên đại học sư phạm bị phạt vì tội vi phạm phòng chống dịch thì rất tối lắm. Chứ thầy biết là thầy vào trường là sẽ tốt hơn rất nhiều. Mạng trong trường rất là ổn định, rất là tốt. Thầy tắt cam, quên thầy để cam này nó nặng. Đó. Okay, so anyway, you can see it methylamine dye, right? Sorry, you see dimethylamine and methylamine and triethylamine. So it's like pKa of trimethylamine is smallest. All right. So that one mean its basicity is smallest. All right. Okay. So dimethylamine is some number here different, but very close together. You see. And here about 10.66, right? All right. So if you take a look the book, I think if you're good, you have all three from in Vietnamese version. It's really good too. Okay. Tức là gọi là cái gì nhỉ? Cái version bằng tiếng Việt ấy, gọi đọc rất là tốt nhé, không phải là nó kéo đâu, đọc đấy rất là tốt đấy, của các thầy cô là viết rất là ổn. Đấy. Thì các bạn có thể tra PKB rồi không sao, các bạn tra PKA không sao. Đó. Thì PKA đúng rồi, đây là trong sách đây này, đúng nguồn là in from the book. Oh. Đấy, bạn nào vừa mới vào đấy. Đấy, thầy dạy bằng cái này mà các bạn vào ra này là dở lắm. Cứ mỗi lần thầy dạy cái này mà vào thì các bạn mà vào giữa chừng ấy, là thầy lại phải tắt trình chiếu đi, thầy accept các bạn lại vào được. Đấy, đấy là cái khó khăn. Thế còn trình chiếu một nửa màn hình thầy vẫn theo dõi được các bạn vào ra thì thầy lại phải không viết được bút Wacom lên. Đấy, nó rất là lằng nhằng, nên các bạn phải thông cảm cùng với cả thầy cô phải vào đúng giờ, không có là thầy mất thời gian lắm. Và các bạn thôi làm giáo viên sẽ thấy mà đang dạy mà học sinh cứ ra rô rô, nó rất khó dạy. Tự nhiên mình mất một cái mạch tư duy, đang làm việc gì như nào là tự nhiên mất hết cái định hướng rồi, xong lại phải mất khoảng một lúc nó lại hồi được. Đấy, nó lại thế. Những các bạn mà không tuân thủ tốt như thầy, bây giờ 8 giờ học, bây giờ các bạn bây giờ mới vào thì không được.
Những cái này nó lớn rồi, thầy không nói nhiều cái chuyện này. And from the book I got from the book here is much easier for me because the number you calculate it's kind of very stable number for us. And this I found about 10.63. That's good. I don't think I have a problem with 10.64 over there. But dimethylamine is about 10.77, and trimethylamine is about 9.8. All right. So that means if you compare with the methylamine, this one should be number one. Okay, it's stronger, and methylamine is the second one, right? And trimethylamine is the third one. Okay, that's the third one, right? But about lại các bạn vào thế. But about their and to come back to the ethylamine, you can see it dimethylamine, okay, 10.98 over there, and methylamine about 10 point, right, 16.3, okay, that one from the book, 10.63, and triethylamine is about 10.787, 10.87, and here about 10.93. Yeah, so that I got from the book because I checked the book, right, more than on internet, because in the book normally they got from the one or some reporter or some paper, scientific paper. So you can see over there. So the best one now is this guy, right? So this one's still third, all right? But triethylamine is the third one or the second one. Second one, right? That's the second one. And the last one is ethylamine. Is smaller. So that one's the third one. Right? So if I put in the ranking for triethylamine, so you see triethyl, okay, I'll talk about the ethyl. So the risk ranking should be a triethyl and H2, okay? You'll see over there, you can see like this, right? So NH2, that means the third one, right? The third one. So that means it's smaller than the second one is triethylamine. Triethylamine, and smaller than diethylamine. But about the other side, on the other side of this one, you see the methyl, dimethyl is a different thing, right? Methyl, the dimethylamine is stronger, and you compare with the second one, it's the methylamine, and smallest one is trimethylamine. All right. So you can see the primary, it
is changing stage in the order of increasing the basicity. All right. So that's why I told you before, for a kill a mean, you cannot confirm that always dimethyl, or sorry, di substituted, or say the secondary amine strong with base, and but it's okay for us. But you cannot say always try a kill amine better amine than monoalkylamine. You cannot say that. Các bạn cố gắng đừng ra vào tí nhé. Thầy bây giờ thầy lại phải tắt để cho một bạn vào đấy. Bạn Nguyễn Đức Nam. Thế là thầy thử kiểu để cho một bạn làm chủ phòng á, xong thầy chỉ trình chiếu thôi, còn nếu mà có người ra vào ấy thì cái bạn chủ phòng đấy sẽ duyệt cho mọi người vào. Không biết là cái Zoom nó cái này nó cho thấy không? Zoom thì dễ làm, nhưng mà các bạn cái Zalo này thì không dạy được, thì dạy nó cứ áp ông ấy. Cái này nó có cho phép làm thế không nhỉ? Trong Em nhớ Google là Meet cũng được, không bởi cho vì đâu. là nếu mà thầy để cho một người khác làm bên gọi là làm host thì người đấy sẽ cấp quyền chia sẻ màn hình cho thầy, xong thầy chia sẻ như bình thường. Em nhớ là thế đó. Nhớ, nhưng mà trong Zoom thì thế được, nhưng mà trong Google Meet thì không làm được. Google Meet như thế thì thầy không làm được. Thầy đang là chủ rồi thì đấy là em nhớ trong Zoom Meet không làm thế. Google Meet là nó đòi hỏi tận từ người làm email vào, đã nguồn từ email rồi, các bạn không thể share thế. Còn Zoom thì là câu chuyện khác. Thì các bạn hạn chế, đã bây giờ học rồi thì vào, không có là thầy sau thầy không cho bạn nào vào nữa. Thầy cứ cho đúng 5 phút đầu, còn lại không thầy không cho bạn nào vào. Và như này dạy thầy không dạy được, nó dạy đại học nó khác phổ thông, kiến thức nó nặng hơn rất nhiều. Người giảng viên nó phải tập trung, nó cứ vừa dạy vừa các bạn làm phân tán là giảng viên không dạy được. So they are one more thing, you cannot say that always monoalkylamine is smaller than trialkylamine, right? You cannot say like this because it depends on the substituents, right? And sometimes is the trialkyl better amine than the others, or sometimes it's opposite way. But we can confirm that only alkylamine, it should be okay. Or now what we say secondary alkyl is secondary amine always give you the better basicity, right? But just back here a little bit, last week you talk about the amine with the aryl group, right? So now we should show you the orbitals of alanine. So they have a two way to show. And the first, somebody say the nitrogen here should be sp2 hybridization, but somebody say no, it should be sp3 hybridization. Okay, so how do you think? Which one is right, which one is wrong? I think both are right. Both are right. Why? Because if each of these I mean the you say it the fact you say it is sp2, that's not mean that it cannot be sp3. Yeah. So I think both
sp3 or with sp2 hybridization for nitrogen here. Only you think that way is that it's a limited, right, or limitation stage, right? But I think both is not very right. I think maybe here's hybridization of nitrogen about 1.5, I think. Does that mean 1s or maybe p maybe 1.5, something like that, right? So it means it stay in shape of the middle. I think it's the middle of kind of sp3 or sp2 hybridization. Oh, sorry, 2.5. Sorry, 2.5, maybe. So that means it gets not only 2 orbital p, it's not only 3 orbital p. Maybe they get 2.5 p orbital. I cannot say that exactly sp2 or sp3. So that is why now you can see a lot of book and give you sp2, but a lot of book give you sp3. But that will not affect you one thing, that if you put sp3 or sp2, depends on you. But one thing you have to definitely know that they have a pay attention here. It can move in very easily. Okay, here you can move even easily, and that's why the bond here. Okay, the bond here, this bond is not single bond anymore. So that bond may be the order of, I think maybe the order of one, definitely bigger than one. Okay, you cannot say the order is smaller than one or is equal to one, right? And here the same. So that's why the electron form density on the nitrogen very small. Okay, very small. That's why all aroamine normally they have smaller basic city number to compare with the acylamine, right? Tức là nếu như các bạn mà đã có nhóm thế là hút electron aren, tức là ta gọi arin này, nhóm thế gọi arin, thì tính chất bao giờ chắc chắn giảm do mật độ E ở trên nitơ giảm. Nhưng mà có hai cách hiểu, hai cách viết. Có người cho rằng là nitơ là la hóa sp2, nhưng có người lại chọn sp2 thì còn ortan p thuần khiết vào ạ. Hoặc có người thì cho rằng la hóa sp3, thì lúc đấy sẽ là một orbital lai hóa liên hợp vào trong. Không, chuyện này chẳng vấn đề gì cả. Tôi nghĩ là cả hai đều đúng, cả hai đều sai. Tạm hiểu là đang nói ở dưới hạn, ta nói ở điểm tới hạn thì sp2 hoặc sp3. Còn nhưng có khi nó đang nằm ở dạng 2,5 chẳng hạn, nằm ở giữa hai đứa, không sao cả. Okay, no problem. And so separation of amine based on the basicity of amine, and very easily can separate it. And who do the essential oil, right? Or you can do about natural product. Các bạn làm về chất thiên nhiên, right? And they have in the nature actually a lot of amine occurring. So that's why sometimes you have to separate from the nature. And so it's very easy. So we have amine, and we add a neutral compound in, right? And it dissolves in ether, okay? And so amine, because of the basicity is good, right? Amine basicity is good. So they should add HCl in and water. So now you can see the amine can react. All right, you come back here. Is the amine can react with proton and then get the salt. Because here's the salt. All right. So that salt, you add more water in, and that is why the salt now is very easily dissolved in water layer. So water layer normally light is heavier than ether layer. So here's the ether layer.
ether layer, and here's aquarium layer, right? And here's the layer, and then you put in the separate funnel. You know the funnel, right? Fill, okay? The funnel. You put it in, and want to shake it, and you should stay them in for a while, and then they can separate two layers. So now the amine, it becomes salt already. So that is why it is easy dissolved in water layer. And the other compound we call it neutral compound. Neutral, that means it cannot acid, cannot be acidic, as acid. Sorry, or it cannot be a base. So that's why it will not react with any acid. So it still stay there. And one more thing, in organic chemistry very easily dissolved in organic solvent. That is why it stays in the ether layer. And the amine now becomes salt and stay in the aqueous layer. Aqueous layer now is heavier than the ether layer, so it sink to the bottom of the funnel. And now you can drain by open this lock, okay? This lock, and when you open it, and then you can separate two layers very easily. And so ether layer here, it contains the neutral compound because it dissolved well in the organic layer. And the aqueous layer now is have the amine salt. And now we want to convert to amine. You have to add the basic reagent in, right? And when we add in, you have ether again, right? And you have one more time, okay? And so we add ether in, and this part now the amine released, we say free amine, now can dissolve in the ether, and the other is still in the aqueous layer. So ideally, we can say that the aqueous layer now only have a sodium chloride, or maybe you have more sodium hydroxide in the maybe excess there, right? So now we can get the amine, it's free. So that's one way they can separate from amine within a lot of compound or in a mixture, and then you can separate by this way. One compound, from orgo-2, we call amine. Actually, that one only we call. It has a structure like this. So you have R, CO, and NH2. Even it have NH2, but we cannot say here's amine. It's very different. So it no longer can be called as amine, right? That's not good. That's not good. So do you know why? Because that's very special structure. You see over there, right? So the pair electron here move in, and because of the effect, the nitrogen oxygen over there, and it kick out, all right? And so it forming look like R oxygen minus, sorry. And now it NH2 plus. So because of the effect of oxygen over there, so this is why the N here is a very weak base. It's very weak, okay? It's very weak. And one more thing, when you add proton in, it occurred on oxygen, but it destroyed the double bond. A proton here, I add proton, I add more here. So nitrogen now become positive charge,
So it can move to oxygen 2 and become this way. So now it broke the double bond on oxygen, so on CO actually. So that is why I cannot stabilize NH2 in this case. So that's why amine is very weak base for the. So in other words, we cannot say amine is amine. It's very different. Okay. So that's why we separate them. We learn from the different kind of compound we don't look as amine. All right. Amine also work as a acid. Lúc nãy ta học về tính chất bazơ rồi phải không ạ? Có bạn nào mà Thưa thầy là thầy cho em hỏi ạ. có gì đấy? Nếu như mà em thay trong amide mà thầy vừa nói mà em thay nguyên tử hydro ở gắn trên nitơ bằng một gốc R nào đó thì nó còn gọi được gọi là amide không ạ? Vẫn là amide chứ, nó vẫn là amide chứ. Vâng, em cảm ơn ạ. So the amine can work as a acids, all right? So for example, when we react with the very strong base, yeah, you're right. You're right. A very strong base here, we should we have an NH, and if we put in the very strong base, this one it look like this. You see, it like this. Okay. So, and you know that when this we have conjugated acid, this one is this guy, right? That's the alkane. So you know the alkane pKa about 36, more than 36. Bạn biết là pKa của alkane thường từ 36, 38 đến tận thậm chí 40, 50. Tức là rất là lớn mà ạ. Vì thế bazơ rất là khỏe. So both in lithium, it's very strong base. Yeah. As I told you before, when I did my PhD in America, if you buy this one, it dissolves in ether, 100 milk. Okay, it's very cheap actually. It's not expensive. 100 milk. You have to pay $15. Okay, $15. But you know the shipping and handling of this one, you have to pay $45. Okay, you have to pay $45 for handling and shipping. So because of this one very strong base, so they have to put in double containers to protect this. And handling and shipping it always have to keep straight because we don't want it to explode. Okay, so that's why you have to pay a lot of money for this, for handling and shipping. So very strong base like this, it can pull off proton from NH. Okay, and then it form another base. It definitely is weaker than and both the lithium, and we call it LDA. If you see the Professor Hian, okay, and he doing a lot with LDA. Okay, he do with this one a lot, yeah, a lot. So that means it's still a base, but it's still an acid. Okay, so that is why sometimes you say it's a base or it's acid. It's very relatively. Okay, nó rất là tương đối. So you have to think about the partner of the reaction. So now we back to the
basically one more amine, but we're not using the normal amine we learned so far. We learn more of the arylamine. So I told you before here, right? We should explain a little bit already. So we have arylamine. It gives you different way. The pair of electron, pair of electron on the nitrogen now move to the ring, and it move in and the enriched electron at the octal position, okay, and para position, because electron move like this, right? Move like that. So very easily now we can say that arylamine is less basic city, right? Less basic than arylamine. Sorry, than acrylamine. And one more chemical property you can see very easily see here. So the amine now become what? Donating electron group. So that's why the benzene ring now can easily do electrophilic substitution, okay? Right? Electrophilic substitution. And it only happened on the octal or para position, okay? So whatever, if you have electron donating substituent such as C3, amine, and methoxy, it normally increases the basicity of this kind of amine. On the other hand, electron withdrawing substituents, such as the chlorine and nitro and cyanide group, normally decrease the arylamine basicity. Okay? So now, please do this for me at home. All right? You have to do yourself. You have to take a look for me pKa of this compound. So for example, you have the NH2 is right in the middle, okay? And here you have NH2, and you have, you say NO2. So now we have octal, meta, and para. So now it's a pK of this one is what, and what. And so now we do more for me with the other word, the other group, okay? So the group here about maybe cyanide, okay? And then you have octal, meta, and para is what? All right? And the other side you have to do NH2, okay, with the methyl, okay? So it's the same with octal, meta, and para is what? Okay, you do it for me. Sorry, but what is the position of the isonacide group? What? What is the position of the cyanide group? Oh, I put here, that means you can put an octal, meta, and para. I should put example. Sorry. Okay? Sorry here, that should not put the, I should put the middle one. So that means you have to put the middle one. So that means maybe you have to look octal, meta, and para, okay? And the other side the same, okay? And so here example we have NH2 with the other group,
Okay, you have to see and explain these things. So here you check, for example, methoxy, and the same with the octometer and para, and what's the PK of this thing. And then you have to explain, okay, you explain this thing or explain the result, all right? So you have to show me and why it octo is better or para better, and why the methyl is not good as methoxy group, and whatever, okay? You can observe it. So this is very important because normally OGO3 always have one question to ask you about the basicity or acidity of some compound. So the basicity of amine is very important. Okay, that's one of important knowledge, and you explain based on two things or two factors. The first is density of electron on the nitrogen, and the second is how the steric effect on the basicity of amine. All right. So now, I told you before, so amine have two important chemical properties. The first one is acid and acidity and basicity, right? But the basicity is more important. And now we talk about the nucleophile or nucleophility, right? It can work as nucleophile. So you learn from OGO 2 already. When you have the acid carboxylic derivative, so here, right, is chlorine, and here pair electron. That's why it can react here very easily. All right. And so electron back and kick out this one. So that's why you can get the and so here's the second type amine, and here's the third type amine, and all things we call amine. Đạt chỗ này nhé, thì tất cả đều gọi là amide hết nhé. Ok chưa? Amine. All right. So that means the amine is a kind of nucleophile. All right. Các bạn biết là nắm được cơ chế của vấn đề tốt chưa? Nhớ lại cơ chế gọi thử lại, đọc lại thì tốt. Now, and as the first day, we talk about the amine, and we have a tetraalkyl ammonium. We say in Vietnamese we say amine bậc 4, right? And in English we say quartet aminol, quartet ammonium, right? Or not what we say tetraalkyl ammonium. So this very famous reaction is, we say, Hartmann elimination. This is a famous one, right? So how it works, if you have amine, it can react excess methylamine, methylaldehyde. And this one, you know, is the SN2 reaction, right? It has a basicity, but it is a nucleophile too that attack the backside and kick out the iodine. And because of this, the methyl, that's why it's SN2 reaction, right? And when you do excess means zoo, and you can get the finally try methyl, and here to say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my God. Hexyl amine, ammonium iodide. We call it hexyl trimethyl ammonium iodide, right? And so now we just put the silver oxide in and heat it, and then it can break the bond and can get 60%. But
one very important thing is you cannot get this one. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And you cannot get this one. One, two, three, four, five, six. So that's to say it's more stable, right? It's more stable. If you compare with this product, but the reaction you cannot get this one. You cannot get this one, but you get this one. So we have to answer why it happened. That important thing. All right? And here now, see. Let's go through E2 reaction. And you have the base can get proton on the alpha. You can say alpha, right? Alpha. And then they form the alkene. And do elimination. The mechanism here is we say we would expect that more highly substituted alkyl is based on Zicep rule, right? But in this reaction, it less highly substituted alkene predominates. Predominate có nghĩa là chiếm đa số in the Hofmann elimination due to the lot size of the trialkylamine leaving group. So that is why the base attract hydrogen from the most sterically accessible. Okay? Another word, least or hinder position. Bạn Nguyễn Phúc Trung là ai nhỉ? Lớp mình có Nguyễn Phúc Trung à? Không ạ. Sao các bạn Nguyễn Phúc Trung này đi vào lớp mình? Có nhiều kẻ giả danh gì đấy. Trong những bạn đang học ở đây có bạn nào giả danh trà trộn vào không? Đây lớp trưởng kiểm tra xem. So see, it's the first thing you can get is the opposite way with the JSEP's rules, right? And the second, because why? If they try to explain it, and because due to the steric effect, we can say steric effect, right? Now here you see, so this group when you add more methyl group in, so you can see now it's very bulky, right? That's the bulky group. Nhóm rất là lớn đúng không? So bulky group and so now we have alpha and this say alpha brand, right? So the base now can attack to pull out proton maybe on alpha or alpha brand carbon. And it can get from the alpha brand only and get 96%. That's the alpha brand. But the other side is the alpha, we should get 6%. Okay, so you can see where it's different, right? So now it's a basic, the base can pull out proton this side is much easier, okay? Easier, right? Much easier.
reaction, another word I told you, another thing I told you before, reaction of amine is because of amine now is we say donating electron group, right? So that's why it can react with bromine. We say add electrophilic substitution, electrophilic substitution. Okay, and you should focus on position is at octal and para, right? That's very good. And if you have the substituent on the para position, when you add the reaction of the dual reaction here, sorry, dual bromine reaction, and then get octal. That's very good, right? Now, and they put this group here to protect the NH2 group. Put here to protect the NH2 group. After finish, and then they should remove protecting group, and then they can get this guy about 79%. Now that kind deviation go to in oval 4, so that is practical organic chemistry. All right, and how to get the protect the amine group? They can put the toluene, paratoluene, and react with the acetic anhydride, right? Gọi là acetic anhydride, anhydride tiếng Việt gọi là gì? Anhydride, Anhydride. tiếng Việt gọi là anhydride, acetic. Okay, in English we say anhydride, okay, acetic anhydride. And one reaction is very famous. We learned from over 2 already. It means we should do reaction we using aluminum chloride, right? So that very easily, because they're using this line, that means they're trying to form CH5, C6H5, and CO when react with the aluminum chloride, and it forms C6H5 CO plus and aluminum Cl4 minus. Okay, it forms like this. So now the electrophene is C6H5CO. CO plus. Right? So that is why attack at the para position. So why will not attack much on alcohol? Because there is it, right? So we see this group is very big, huge, and this one huge too. That's why when you do that reaction, it should form para position. So that's how they put the protectin too. When they protect in, it gives the big group on the nitrogen. So this is why selectively very well happen at para position. Okay, very good at para position. All right. We have a Sandemeyer reaction, very favorite one. If I use the alene and we react with the nitric
acid, nitric acid, carbon nitric acid, okay, nitric acid, and it forms very special thing, yeah? You see, very special, okay, and triple bond with N is put that we call is diazonium salt, okay, and this one is primary amine is not very good. The primary amine, or we say, sorry, not the primary amine, the alkylamine is not very good for this form of that reaction. You put the same position, but it easily removes nitrogen. And when you have a nucleophile available around here, and it's forming like this. It's forming like this. If you have water, that means it forms alcohol. That's the difference between them. So do you know why you have that difference? Tại sao có sự khác biệt này nhỉ? Đối với arenamine thì tạo được phản ứng này dễ dàng. Nào có bạn nào cho ý kiến nào? Duyên cho ý kiến nào? Ở vị trí khác nhau thầy. Bạn nào Chắc là bởi vì nó nằm ở vị trí khác nhau rồi thầy. tại sao em? Duyên đâu chứ trở lại đi. Dạ bởi vì nó nằm ở vị trí khác nhau. Đó, khác nhau gì đó. Gì khác nhau? Ai biết nữa nào? Tại sao arenamine thì tạo thành cái muối này được, và trong cái đó thì alkylamine thì không tạo được? Thưa thầy, em nghĩ là trong tại vì khi mà cái hai nguyên tử nitơ gắn vào vòng thơm thì nó không tách ra được, vì nếu mà tách ra thì điện tích dương nằm ở đó thì không bền. Cũng là một gần gần đúng rồi đấy. Ai ý kiến nữa? Bạn Hoàng Yến nữa nè. Hoàng Yến đâu? Không nghe tiếng gì của Hoàng Yến cả. Xin mời Nhật Minh nào. Nhật Minh đâu? Ồ, vậy cái lớp này là để đấy là mình sai. Hoàng Duy nào? Em thưa thầy là em nghĩ vòng thơm sẽ giải tỏa được bớt mật độ E ở cái nối 3NN này và sẽ giúp cái ion này bền hơn ạ. Nhưng các bạn chỉ còn nói tiếng Anh thì phải nói tiếng Việt. Ờ, Vậy em trình bày lại bằng tiếng Anh à? Hay So as you can see here, the triple bond NN had really high electron density, and in the ring, it should have it should lower the electron density by conjugated if by em quên cái effect inductive effect, and
should have stable Z ion, while the alkyl group cannot. Okay, you say something right, but not really exactly. The first thing you can compare here, on this line only here, one way they donate electron to this. So they delocalize their positive charge. But here different thing. Here they have a two-way. One is donate electron to nitrogen. But the important thing is this one, it can donate by the other effect. Here is a positive effect, right? Inductive effect. And here both, right? Positive inductive effect and conjugated effect. So that is why the positive charge on the aryl amine, right? It forms of aryl amine is more stable or more delocalized. So that's why it's more stable. Even it's more stable, but they only stable from smaller than 5 Celsius degrees Celsius. Okay, but this one you can add in and you can see the bubble of nitrogen. Okay, and you can have water here, and then you can get the methanol very easily. You can add in, and then you can see the nitrogen. But this one you keep lower than 5 degrees is because of this ring. It have a two effect. The first is a positive inductive effect. Because nitrogen have a positive charge, that means it insufficient electron. Okay, and that's why this thing very powerful, can decolonize electron from the triple bond. Okay, và đi Duy ơi, chỗ này là triple bond thì có điện tích dương nhé, và nó thiếu điện tích chứ không phải nó giàu điện tích nhé. Vâng ạ. Ok, các bạn đang hiểu ngược cái đấy. Các bạn nào lại tinh vào đấy, thế thì chẳng nhẽ thầy không cho vào, hay là bạn nào giơ tay? All right, so that is why is I show you and tell you again. One thing is the fellow group have a two electron effect here. One is a positive inductive effect and positive conjugated effect. It delocalizes the positive charge on nitrogen. All right, that's why it's more stable than the diazonium salt. It's forming from the primary amine. All right. So this reaction, if we use kind of reaction to test or to recognize the primary amine. Và đây là một phản ứng mà dùng để nhận biết ra cái amine bậc 1 ở trong phòng thí nghiệm. Được chưa? Gọi ghi chú vậy như thế nhé. Nitric acid is not very stable. That is why you have to add sodium nitrate, okay, and acetic acid in. Okay, you have to add this thing in. So this one can form nitric acid inviable gọi là bên trong quá trình phản ứng là nó tạo ra. Okay. All right, that's the thing you have to pay attention. So, when you form this one very good now and very easily, when you put the nucleophile in, okay, and you can form this thing and release nitrogen.
All right, and here is thing. Wow, you have a lot of things, right? But very easily to make the phenolhalite. Cái điều này cực kỳ thuận lợi để các con tạo thành chúng ta tạo thành các dẫn xuất halogen mà rất êm ái, đó, mà không thực hiện phản ứng nào nó gọi là trong điều kiện gắt cả, đa số điều kiện là nhẹ nhàng. Sequence of one nitration and two reduction and get the diazole, and then finally you should put nucleophilic in, and then you can get these products. Đúng không ạ? Thế đầu tiên con thấy là bao giờ có một cái sequence, tức là một chuỗi các phản ứng là đầu tiên nitro hóa này, sau đó khử này, tạo thành amin, đúng không? Xong rồi diazo hóa này, và cuối cùng thì cho một cái dẫn xuất nucleophilic vào, cái lập tức bạn thu được cái dẫn xuất này, thấy không? Đấy, thu được hết. Hoặc là nếu trong trường hợp mà các bạn đang có amin mà muốn cắt amin đi thành hydro thì rất dễ thôi, thành cái hợp chất này cho H trừ vào thôi. Đó. Đấy, là xong. Đấy, đừng có say diver reaction, tức là một số cái phản ứng phong phú khác. Có ai thắc mắc gì đây không ạ? Any questions so far? Thế ơi, Ơi, thì nói thật là ban nãy cái phần câu hỏi của thầy là thầy bảo là so sánh cái sự khác biệt gì đấy giữa cái nguồn gốc CH3 N3N với một cái benzen, xong rồi có cái cụm N2 đấy, thì lúc em đang hiểu là tại sao nó tạo được một cái như kiểu một cái kiểu như một cái muối ấy. Xong rồi thì em đang hiểu là một cái tạo được một cái không, xong rồi một lúc sau thì lại cho cái chương trình nó tạo được ấy. Thế là em chưa hiểu lắm về cái kiểu cái nội dung của cái phần ban nãy ấy. Em cũng chưa được rõ lắm về cái phần đấy. Thầy có thể mở lại slide trước được không ạ? Đây thầy bảo là so sánh cái này này với ở cái bên cái ở slide tiếp theo đó, thì đến lúc em nghe cái slide tiếp theo nữa thì em cũng lại không hiểu là cái này mình so sánh cái gì đấy ạ. cái này đơn giản không? Thầy vừa mới nói rồi, bây giờ mình đang nói là đây, đã nói ở đây rồi, dưới này why mình akin này react with this one này, yielding unstable alkyl diazoxyl salt forming alcohol and nitrogen. Có câu nghe dưới là gì đấy, tức là nếu alkylamin mà phản ứng thì nó không bền, đúng không? Vâng. Thế còn cái anh mà arin ở trên thì nó bền. Đây này, yielding stable này, nhìn thấy khác nhau không? Em nhìn thấy khác nhau chưa? Em hiểu cái sự khác nhau, nhưng đến cái slide theo kiểu đuôi em hơi bị dối một xíu ạ. Dối cái gì, thì đây cũng là một dạng alkin thôi, đây là một ví dụ alkylamin. Thì khi nó phản ứng được cái này thì nó cũng bị tự vỡ này, nó tạo thành một cái này, mà nếu có nu thì nó ra cái này, tức là nó cũng không bền, đúng không? Vâng. Đây Đó thì này. cái lúc đầu em lại hiểu là với cái ví dụ như cái alkylamin này thì nó được tạo được theo cái kiểu mà có nu ở đây, nhưng mà cái ăn về cái benzen mà có cái N3N ấy thì nó không tạo được. Lúc đầu là em đang hiểu thế, em bị hiểu nhầm một xíu, bây giờ em Hiểu thế thì trong slide nó có cả chữ ấy, thì anh phải đọc cả hai nhé. Đúng không ạ? Tức là đối với alkylamin thì nó tạo được nhưng nó không bền, và lập tức là nó phân hủy ngay. Còn đối với arinamin nó bền hơn, nó đủ để cho mình chuyển hóa nó, được chưa? Đấy, đây ta có thể đủ để chuyển hóa nó này. Rồi, aryl halide, that's how they put the aryl halide in, and the Sand-Meyer reaction. Đây là cái phản ứng gọi là Sand-Meyer. Thế thì đầu tiên cái chu trình của bạn đấy là gì? From the aniline, you put the nitric acid in, and then forming the diazoxyl salt, and then they just put the nucleophile in. Okay, that's the nucleophile in. All right.
They put the nucleophile, and this one it should be Br minus. Okay, in this case Br minus is nucleophile. They put more copper in, and you a little bit hard to understand this one. Cái đồng ở đây thì các bạn chưa được học sâu về cái phản ứng này, nhưng cơ bản mà nói thì các bạn cần hiểu nó tạo ra Br trừ là được rồi, đúng không? The Br, and then now can replace this one and then forming the bromine. And want to form iodine, you can do the same, right? Very easily to make iodine. We can make an aryl nitride too. That's one way. When you make a nitride and then can form the acid derivative. Các bạn có thể dùng với nó tương tự phản ứng để tạo thành axit, dẫn xuất axit, phải không ạ? Từ một amin qua một vài phản ứng chuyển được dẫn xuất axit. Đây thầy cầm bách thì các bạn có cần phải ghi thì ghi, đúng không ạ? Trong sách nó cũng có, trong giáo trình đều có. Trong quá trình thầy giảng các bạn phải lấy bút ghi vào vở giống như học ấy, phải tự ghi vào nhé, đừng có ngồi mà chỉ có ngó giống như là chân hoa ấy, không được. Okay, so here they do the same reaction, right? So potassium cyanide, that means you give here cyanide minor, so that's a very good nucleophilic reagent. And here you can form phenol, it's the same thing, right? Các bạn có thể hình thành cái phenol, đúng không ạ? Đấy, có hình thành cái phenol, cũng thế thôi. Đây là quang cấp HO trừ. Đây là một dạng phản ứng nữa, người ta không chuyển hóa hẳn lên, người ta lại dùng phản ứng khử cơ, nó cắt luôn nó đi thay thành hạt vào, rất là dễ. In this reaction, the very important thing is you want to get the dibromo, you see that one? And in the middle position, you compare with the metal. If you do the simple way, using the toluene and do the bromine, or we say the bromination, right? It get from para and after. So it's very different with this guy, right? Thế các bạn dùng phương pháp bình thường thì brom hóa của nó thì không thu được sản phẩm như mong muốn. Vì thế mà sản phẩm này bao giờ con mua cũng đắt hơn cái này nhiều nhé. Em đi mua cái sản phẩm này đắt hơn cái này nhé, nhiều tiền hơn.
Đó. Bởi vì có nhiều công đoạn hơn cái điều chế của nó, hoặc phần này điều chế dễ. Đấy, thì khác nhau. Sau này một bài tập thầy cho điều chế mà khác nhau thì phải nhớ điều chế được, đúng không? Nếu mà thầy cho điều chế là hai đi hai 3 năm đi promo từ Noel mà đi làm cái phương pháp này thôi không được điểm rồi, đúng không nào? Đấy là cái chú ý. I put your note, okay? And mechanism of diazonium replacement. Thế thì đây chính là cái cơ chế nó theo cơ chế gốc, okay? So when you put a copper accent, it can cleavage here with homo cleavage. Homo cleavage có nghĩa là đứt đồng ly. Homo cleavage. And it forms nitrogen and radical. And now we have another right radical and react with this radical and then forming the phenylene halide. And I got a phenylene halide. All right. Cái cơ chế thì quan chỉ cộng. Hỏi các bạn phải giải lao chút, không có sợ các bạn mệt quá lại vào thì thầy dạy không cho nghỉ tí nào. Bạn giải lao cho đến sau 10 phút nữa ta vào học, bây giờ đang 9:30.